बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। Ya Allah, Ya Rahman, haqqqa manina, wafuqna bi kulliyan fi masa'ina. Ya Allah, Ya Manan, haqqqa manina, wafuqna bi kulliyan fi masa'ina. Wahabbatna nabras, bihubbi kullin nas, ughdak lana ihsas, Ya Hadina. Ya Allah, Ya Rahman, haqqqa manina, wafuqna bi kulliyan fi masa'ina. Ya Allah, Ya Manan, haqqqa manina, wafuqna bi kulliyan fi masa'ina. Ya Allah, Ya Rahman, haqqqa manina, wafuqna bi kulliyan fi masa'ina. Ya Allah, Ya Manan, haqqqa manina. Ya Allah, Ya Rahman, haqqqa manina. Shukran ya Rabbi, shukran, hadaita qalbi, shukran, nawarda darbi, shukran. Shukran ya Rabbi, shukran, ya manzal al-Quran, ya khaliqul insan, ya Rabbi ya Rahman. Shukran ya Rabbi, shukran, shukran ya Rabbi, shukran. Anna salati aslam wa bisadati an'am, afkhar bi anni muslim. Shukran ya Rabbi, shukran, ya khaliqul akwan, ya Rabbi ya Rahman. Shukran ya Rabbi, shukran, shukran ya Rabbi, shukran. मोहतरमा मिसिस कैफ बच्चों के लिए नए साल के बारे में बयान फरमा रही हैं। इनकी ये तकरीर मुलाहिजा फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। All praise is to Allah subhanahu wa ta'ala. May blessing and peace be upon Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, upon his companion and his Shuhada Karbala and his family. Muharram is the beginning of a new year in Islam. It is that first month in the Islamic calendar. Allah says in the Quran, chapter 9, Surah Toba, verse 36, Inna iddata shuhuri indallahi isna ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim wa la tazlimu fihinna anfusakum. The number of month in the sight of Allah is 12 in 1 year, the day He created the heaven and the earth. Allah says in Quran, save yourself from sin, especially in these 4 months. Ibn Abbas radiyallahu anhu says, the good and bad deed have more important in these 4 months than the rest of the month. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whoever spent money on his family on the day of Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala send his blessing on that person all year around, and we will have barakah in our food and income, inshallah. Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam said we should give sadaqah and khairat in this month. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam grandson was killed on the day of Ashura in the battle of Karbala. Fasting is the 10th of Muharram is a sunnah. When Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam in Medina
the Jewish people over there were fasting on the 10th day because this was the day of Prophet Musa saved from the Pharaoh. So our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, if I live until next year, I will fast to the 9 and 10. MCAF Hidayat. MCAF Hidayat. MCAF Hidayat. MCAF Hidayat. MCAF Hidayat. MCAF Hidayat. अरे भाई ये MCAF हिदायत आखिर है क्या? अरे जनाब ये एक चैनल है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये चल आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिब्का। आई फील फ्रीडम इन इस्लामिक रिलीजन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सानिया और मैं हूँ अनिस्बा और हमें ज़रूरत है इस्लाम की तालीमात को समझने की। अस्सलाम वालेकुम, I am Asif. Yeah, exactly. We need get the knowledge of Islam and understand ourselves. अस्सलाम वालेकुम, we are